And we have another huge fire in Moscow. Apparently a lot of dropped cigar. And here we have good fighting footage. Ukrainian 2nd Assault Battalion assaults the Wagners in Bakhmut in online feed. The enemy is in sight from the sky and on the ground. And more burned tanks from the Vuhledar disaster for the Russians. And let's take a break with the comedy hour. Kadyrov believes it is not right to negotiate with Kyiv leadership. But were he to negotiate with Zelensky, he would convince him of anything, as Kadyrov is a psychologist and would quickly find the frequencies. Hilarious. Как вы себе представляете, переговоры возможны сейчас? Хоть какие? Мы сядем за стол с переговоров с Зеленским, я считаю, что это неправильно. Вот третья сторона, от народа люди должны быть. Вот, политики, не знаю, уважаемые люди. Я считаю, что Зеленский террорист, Зеленский сатанист, фашист. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. И вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Я быстро переубедил бы его, и быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так, сделать из него героя и вести с ним переговоры, я считаю, неправильно. Что вы сказали этим людям? Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. И я психолог, я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять. Так что я быстро нашел бы частоты и поставил бы его на свое место. And tanks from Poland are coming for Ukraine. This is damaged Russian Su-24 with the tail number RF 93799. Russian sources began to publish information that Wagner Su-24 was shot from manpads in Bakhmut area but was able to land after that. Тихо!
сами движки целые, да? Ну, как он двигатель работал до последнего. Но они до конца работали. Да. Мы его выключение и все. Он работал. Легко работал. Да. Сейчас я нашел, короче. Что есть? А где внутри что там? Внутри что нашли? Субботы. Такой маленький. Вот это лички выгорены, да? Нет, это снято. Снято же? Да. Ага. Они целые. Ага. Ну вот такой. Да, я сказал, что антенну надо скидывать рыбу. А что горело, блядь? Да, где пазл? Пробитый цилиндр, ну вот трубка. Керосин, это керосиновое управление. Ну, вот оно плавление, вот он металлоплавленый. Дренажная трубка. Ага. Дренаж, масса. Вот отсюда и шел огонь. Вот оно плавление, вот оно текло. Ну вот здесь оно горело. Вот это дренаж, Ну, 7 там нормально, 6-7 выпустили, все штатно. Да все вышло отлично. Релашная жизнь. Прям механизация. Он без механизации сел. А, он без механизации? Да, не было выпущено ничего. Крыло только вышло и все. Он без механизации сел. Ничего себе. Охуенно, наверное, не выпустил. Да поэтому, люди, парашют оборвался. Улетел. Так он еще остановился. Он не оборвался, он его выкинул. Самок целый парашютный. Он просто тампоном выкинул. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.